Hi students, in today's class we are going to discuss about our second particle accelerator, that is cyclotron. Cyclotron is a topic which is familiar to you, which you have learned in your lower classes. So I think the discussion will be much easier. Now this essay I have divided it into 4 or 5 portions. The first part, the construction of the cyclotron. The second part is theory and working. The third part, the final energy acquired by the ion in the cyclotron. Fourth part, the condition required for the cyclotron to work properly. And the fifth part, limitations of the cyclotron. So, all these points must be included in your essay when you attempt it for the university exam. So, let us begin with the construction of the cyclotron. Now, as you can see, it consists of two hollow semicircular metal boxes D1 and D2 called the Ds. And the ion source is placed in the gap or the space between the Ds. The Ds are insulated from each other and are enclosed in a vacuum chamber. The Ds are connected to a powerful radio frequency oscillator, and the whole apparatus is placed between the pole pieces of a magnetic pole. So this is the side view. The magnetic poles are here. The Ds are placed like this. And this is a top view of your cyclotron. The magnetic field is applied perpendicular to the plane of the D. So once again, construction, it consists of two hollow semicircular metal boxes called Ds. The ion source is placed in between the two Ds. The Ds are insulated from each other and placed in a vacuum chamber. The Ds are connected to a powerful radio frequency oscillator. The whole apparatus is placed between the pole pieces of a strong electromagnet such that the magnetic field is perpendicular to the plane of the Ds. Now let us go to the theory and working. Suppose a positive ion leaves the ion source at the center of the in the gap between the Ds at an instant when one of the Ds is positive and the other D is negative. Then what will happen is the positive ion will get accelerated towards the negative D before entering it. Now the ions that enter the space inside the D, it will have gained a velocity, gained the velocity small v, so that its energy is given by small e v is equal to half mv square, where capital V is the applied potential or applied voltage, and small e and m are the charge and mass of the ion respectively, so that ev is equal to half mv square. That is the energy acquired by the ion on entering the first D. Now when the ion is inside the D, it will not be accelerated because it is a field-free region. Inside the D, the ion is under the action of only the magnetic field, and the ion travels in a circular path of radius r, uh, and we can calculate that radius by equating the magnetic force with the centripetal force. Here the ion is traveling in a circular path, and we know that for the ion, for every body moving in a circular path, there will be a centripetal force mv square by r, and the source for the centripetal force here is the magnetic force. So that mv square by r is equal to qvb, or b the magnetic field, into V into small v, that is the velocity of the charged particle. So that the radius of the path followed is given by r is equal to mv by eb. Now the angular velocity of the ion in this case
is given by, when it follows the circular path, it will have, it will describe a circular path of some radius that we have given now, r is equal to mv by eb. Now it will have an angular velocity given by omega is equal to, um, omega is equal to small v by capital R, that is linear velocity by radius, and radius we have already calculated it as mv by eb, so that we get omega is equal to v by r is equal to v by mv by eb is equal to eb by m. So the angular velocity of the ion in its circular path is omega equal to eb by m. Now, what is the time taken by the ion to travel the semicircular path inside the D? What is the time taken by the ion to travel the semicircular path inside the D? So the time taken is given by T is equal to, actually the time taken should have been 2 pi by omega, because the total path is 2 pi. But here it is traveling only 1/2 or a semicircular path. So I calculate the time as T is equal to pi by omega equal to pi. Omega is substituted as Eb by m, so that I get T is equal to pi m by Eb. Now, suppose that the strength of the field or the frequency of the oscillator F is adjusted so that the ion has described a semicircular path. After the ion has described the semicircular path inside 1D and it enters the space between D1 and D2, then the second D becomes negatively charged with respect to the first one. Okay. തുടങ്ങുമ്പോൾ the positive ion is in the space between the two gaps, two Ds. അതായത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് അയോൺ കിടക്കുന്നത് രണ്ട് ഡികളുടെയും ഇടയിലാണ്. അതിൽ ഏത് ഡിയിലാണോ അത് നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണുന്നത് അതിലേക്ക് ഈ പോസിറ്റീവ് അയോൺ accelerate ചെയ്യപ്പെടുന്നു with a velocity small v, so that the energy gained by the particle is equal to half mv square is equal to E into capital V, where capital V is the applied potential. Once it enters the D, ഡിയുടെ ഉള്ളിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇല്ല, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ അയോൺ എന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് വിൽ എക്സിക്യൂട്ട് എ സർക്കുലർ പാത്ത്. ഈ ഡിയുടെ ഉള്ളിൽ അതൊരു സർക്കുലർ പാത്ത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു. ഏതൊരു സർക്കുലർ പാത്ത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിന്റെ റേഡിയസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കുലർ പാത്ത് is obtained by equating the centripetal force with the magnetic force, so that you get R is equal to mv by eb, and then we calculated the angular frequency, angular velocity, and the time taken by the ion to travel the semicircular path. ഈ സെമിസർക്കുലർ പാത്തിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കുമ്പോൾ it should be able to see a negative potential in the second D. Okay, so when the ion comes out of the first D, it should be able to see a negative potential at the second D, and the ion gets the positive ion is accelerated towards D2, and it enters the space inside it with a greater velocity because it has been accelerated again. Now the ion begins to move with a greater velocity, and it describes a semicircle of greater radius inside the second D. Now, from the time period of the time taken by the ion to describe the semicircular path was given by T is equal to pi m by Eb. This shows that the time period or the time taken to describe the semicircular path is independent of the radius, and it is independent of the velocity. ഇവിടെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഈ പോസിറ്റീവ് അയോൺ ഒരു നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഡിയിലേക്ക് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് അത് ഒരു സെമി സർക്കുലർ പാത്ത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും അതിന്റെ വെലോസിറ്റി വർദ്ധിക്കുന്നു, അതിന്റെ റേഡിയസ് അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സെമി സർക്കുലർ പാത്തിന്റെ റേഡിയസും വർദ്ധിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ മാറുന്ന രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസിനും ഈ ടൈം പീരീഡ്, അതായത് ഇത് ഒരു സെമി സർക്കുലർ പാത്ത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തിൽ ഈ രണ്ട് ടേംസിനും സ്ഥാനമില്ല. It only depends on I, M, E and B, all of which are constants, so that the time taken to execute the semicircular path or describe the semicircular path is a constant. അപ്പോൾ റേഡിയസ് കൂടിയാലും വെലോസിറ്റി കൂടിയാലും
എന്ത് തന്നെയായാലും ഈ അയോൺ ഡിയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. Hence, the ions describe all the semicircles in the same time. Whatever be the radius, it describes all the semicircles in the same time, and the process continues. The ion reaches the periphery of the D's. Dയുടെ വക്കു വരെ അയോൺ ഇങ്ങനെ എത്തിയതിനു ശേഷം the ion spirals around in circle, increasing the radii, acquires high energy. It reaches the periphery and it will come out of the D's with in a velocity. Come out of the D's through a window. Okay, so this is the theory and the working behind a cyclotron. Okay, next we can come to the energy of the ion. In this section, we are discussing the maximum energy, equation for the maximum energy that can be attained by the ion in the cyclotron, and what is the condition required for the cyclotron to work properly. We had in linear accelerators also, we had discussed the condition required for the linac to work properly. So, here in this section, we discuss the energy of the ion and the condition for the proper working of a cyclotron. So let us go to it. Let R max be the radius of the outermost orbit described by the ion, and V max be the maximum velocity gained by the ion. Then we know BeV max is equal to mv max square by R max. That is, we have equated the centripetal force to the magnetic force, so that we get the maximum velocity attained by the ion is equal to V max equal to Be by m into R max. So that the final energy of the ion is given by half mv max square is equal to B square. I substituted for velocity from here. B square R max square E square by 2m. So this is the energy expression for the energy of the ion. Next we go to, it's a very important thing, the condition for the acceleration of the ion in the cyclotron. That means the ion, once it gets attracted to one of the D's having the negative potential and it executes a semicircular path, once it completes the semicircular path inside the D and comes into the gap, it should be able to see a negative potential on the second D. അതായത് ഈ അയോൺ ഫസ്റ്റ് ഡിയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടി സെമിസർക്കുലർ പാത്ത് ഫോളോ ചെയ്ത് പുറത്ത് കടക്കുന്ന ഉടനെ തന്നെ അതേ ഇൻസ്റ്റന്റിൽ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് പൊളാരിറ്റി മറ്റേ ഡിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അത് അങ്ങോട്ട് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ. അല്ല അത് അവിടെ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ, suppose a positive potential is remaining there, the ion won't be accelerated towards the second D, or it will on the other hand be repelled away from it. That means the acceleration of the ion won't take place, its velocity won't increase, the energy of the ion won't increase, and the accelerator won't serve its purpose. അതായത് സൈക്ലോട്രോൺ എന്ന ആക്സിലറേറ്ററിന് അതിന്റെ പണി അയോൺസിനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യിക്കുക, അങ്ങനെ ഹൈ എനർജി അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുക എന്ന പണി ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വരും. So, for the cyclotron to act as an accelerator, the ion, when it comes out of a particular D, must be able to see the opposite polarity on the other D with respect to it. So, for that to happen, the time taken by the ion to travel the semicircular path must be equal to half the time period of oscillation of the applied frequency of the applied frequency of the high frequency oscillator. Okay, that is the half the time period of the oscillator must be equal to the time taken by the ion to travel the semicircular path. അതായത് അയോൺ സെമിസർക്കുലർ പാത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ഓസിലേറ്റർ അതിന്റെ പൊളാരിറ്റി മാറിയിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് പൈ ഇ ബൈ എം. It is pi m by EB. I have made a mistake here. It is not pi E by EB. It is pi m by BE is equal to T by 2. So that where capital T is the frequency of our applied oscillator. Okay. So that you get capital T is equal to, sorry. So that you get capital T is equal to, you have equated it. Yeah,
it is capital T is equal to 2 pi m by BE, or frequency is equal to BE by 2 pi m. Now I write the energy of the ion in terms of the frequency. That is, we had already written down an expression for the energy of the ion. E is equal to half mv max square is equal to b square r max square e square by 2m. That in this I am replacing e square b square uh, uh, 4 pi square m as the frequency square, so that I get energy in terms of the energy of the ion in terms of frequency as 2 pi square r max square f square m. So the particles are ejected out as a pulsed stream and not continuously. Okay, so this is about the energy and the proper condition required for the working of the cyclotron. Next, we come to the limitations of the cyclotron. Now, what is the limitation of my cyclotron? Now, as the velocity of the ion increases and reaches relativistic limits, the mass of the particle we know will begin to increase, or the mass will vary. There will be a relativistic increase of mass with velocity as the velocity reaches very, very high values. So that mass varies as m is equal to m0 into root of 1 minus v square by c square. So that the frequency of the ion becomes n is equal to 1 by t is equal to Eb by 2 pi m is equal to Be by 2 pi m0 into root of 1 minus v square by c square. I substituted for m in the terms of m0 by root of 1 minus v square by c square. We know that as v increases, what will happen? C is a constant. So this value 1 minus root of v square by c square will be a smaller value, and the this term goes on increasing. That is, the frequency of the ion decreases with increase in velocity. As the velocity goes on increasing, the frequency of the ion uh, um, goes on decreasing. That is, v becomes a higher value, so that 1 minus this becomes a smaller value. So you are multiplying with a smaller value, and the value of n goes on decreasing. So as the velocity increases, the frequency of the ion decreases. Frequency decreases means frequency is inversely proportional to time period, or the ion takes a longer time to describe the circular path. We had discussed earlier that T is equal to 2 pi m by EB, means that it is a constant. It does not depend on the velocity. It does not depend on the radius. So time taken to execute a circular path is a constant. ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ടൈമിൽ ടൈം റേഡിയസിനെയോ വെലോസിറ്റിയോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു അയോൺ സെമി സർക്കുലർ പാത്ത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എപ്പോഴും ഒന്നാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കിൾ വല്ലാതെ കൂടി റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ്സിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ മാസ് വിൽ ഇൻക്രീസ് വിത്ത് വെലോസിറ്റി, so that uh, the time period becomes 2 pi m0 b root of 1 minus v square by c square, or time taken to describe the circular path increases with the as the velocity increases, or the ion lags behind the applied potential and they are not accelerated further. അതായത് അയോൺ അധിക സമയം എടുത്ത് ഒരു ഡിയിൽ കൂടെ കടന്ന് പുറത്തെത്തുമ്പോൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഈ പൊളാരിറ്റികൾ മാറില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതൊരു സൈക്ലോട്രോൺ കൃത്യമായി വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അയോൺ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ അടുത്ത ഡി നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണിക്കണമെന്നാണ്. അപ്പോൾ മാത്രമേ അത് കൃത്യമായിട്ട് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഇതേപോലെ ഒരു സർക്കുലർ പാത്ത് ഫോളോ ചെയ്ത് അതും ഒരേ ടൈം എടുത്തുകൊണ്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് അത് സെക്കൻഡ് ഡിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ഡി ഓപ്പോസിറ്റ് പൊളാരിറ്റി കാണിക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു സൈക്കിൾ ഇവിടെ പാലിക്കപ്പെടില്ല. അതുകൊണ്ട് അയോണിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ലാഗ് ബിഹൈൻഡ് ദി അപ്ലൈഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് വിൽ നോട്ട് ബി ആക്സിലറേറ്റഡ് ഫർദർ. So the energy produced by the ion in the cyclotron will be limited. ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അയോൺ അക്വയർ ചെയ്യുന്ന എനർജി കുറഞ്ഞു പോകും.
Now, how do you overcome these two limitations? ഈ ലിമിറ്റേഷനുകളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാം? ലിമിറ്റേഷൻ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു രീതി ഈ പറഞ്ഞ വേരി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി നിലനിർത്തണം. This is the frequency. It is decreasing. ഈ ഫ്രീക്വൻസിയെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി നിലനിർത്തുന്നു. എങ്ങനെ നിലനിർത്തുന്നു? ഇവിടെ വി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, വിക്ക് വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ you vary or increase the magnetic field so that this entire term remains a constant. D into root of 1 minus v square by c square. Root of 1 minus v square by c square എന്ന് പറയുന്ന മൊത്തം ടേം കുറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വി കൂടുകയാണെങ്കിലും ഈ ടേം കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇത് കുറയുന്നു. അതായത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ, കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ എന്നിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? എന്ന് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ബി ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ, ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി നിലനിർത്തുന്നു. സോ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി അയോൺ ഇസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ബൈ ഇൻക്രീസിംഗ് ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സോ ദാറ്റ് b into root of 1 minus v square by c square remains a constant, and the device in which frequency is kept a constant by increasing the magnetic field is called a synchrotron. It is called, there is an n here, sorry, synchrotron. It is called a synchrotron. Next, the second method to maintain the or to enable the proper working of the cyclotron is frequency modulation. That is, the frequency of the applied AC is varied so that it is always equal to the frequency of rotation of the ion. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അയോണിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി, അയോണിന്റെ മോഷന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞു പോകുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എ സിയുടെ ഫ്രീക്വൻസിയും ഇതുപോലെ കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വേരി ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ then both the frequencies will remain the same, and this kind of energy loss or a decrease in the energy acquired by the ion will not take place. And a device in which the magnetic field is kept constant and the frequency of the applied electric field is varied is called a frequency modulated cyclotron or synchrocyclotron. Okay, so there are two methods in overcoming the limitations of the cyclotron. One is you increase the magnetic field, that is field variation, and the second one is you vary the frequency of the AC source, that is frequency modulation. So we have discussed in this session the construction of the cyclotron, its theory and working, what is the maximum energy attained by the ions in the on moving through a cyclotron, what is the condition required for the proper functioning of the cyclotron, the limitations of the cyclotron with the methods to overcome it. So I hope this session is clear to all of you. If you have any doubts, please do contact. Thank you.